Today we shall start limitations of statistics. So far we have discussed about introduction, part of statistics, meaning, definition, um, uses, applications, and functions of statistics. Now we shall discuss about limitations of statistics. So, as a developing science, statistics and its techniques, which are widely used in every branch of knowledge. Statistics is not a magical device, but that gives us solutions to the problems. Educated and uneducated, rich and poor people or making use of statistics in their day-to-day life. And even though there are very huge advantages of statistics, but statistics suffer from certain limitations. It has its own limitations. So there are statistics does not study the qualitative phenomenon. So this is the first limitation of statistics. And here statistics, as you know, that statistics is a science which deals with a set of numerical data, and that can be applied to the study of only those phenomenon which can be measured quantitatively. So therefore statistics cannot be used or directly for the study of quality or qualitative characters like health, beauty, honesty, welfare, intelligence, level of satisfaction, etc., which cannot be measured quantitatively. So, however, these the techniques of statistics which analyzes and that can be applied to qualitative phenomenon indirectly, but these statistical tools and techniques and also the methods which cannot be applied, or statistics which cannot be applied to the quantitative, means what, which cannot be applied to the qualitative phenomenon. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಟೂಲ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ಗೆ ನಾವು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಏನಿದೆ, ಆನೆಸ್ಟಿ, ಬ್ಯೂಟಿ, ಹೆಲ್ತ್, ವೆಲ್ಫೇರ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಇವು ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಫೆನಾಮಿನನ್. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ the qualitative phenomenon, but that can be, or statistics can be used for studying only the quantitative phenomenon. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. Now, the second limitation of statistics is that statistics does not study the individual the changes. So this is another the limitation of statistics, and in which statistics does not study individual changes. So it does not, it studies only uh, the changes in mass. So and in group. So it does not study the individual changes. So individual changes ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಟು an object or a person or an event in isolation.
So for example, when we say that the average height of a class is 5.8, average height of a class is 5.8 inches. So this individual figure refers to the aggregate of individual of a class is 5.8 inches. So this is um, the aggregate of individual. So ಇಲ್ಲಿ average height of a class, ಸೊ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಆವರೇಜ್ height of a class. So it cannot be, or it does not study the individual changes. So statistics cannot be of much help for making a study of changes which may have taken place in individual the cases. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So this is another the limitation of statistics. And the third limitation of statistics is that statistical laws are true only on an average. So statistics are concerned with those phenomena which are affected by a multiplicity of the causes, and it is not possible to study the effects of each of these factors separately. So it means ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಆನ್ ಆವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಟ್ರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ concerned with those phenomena which are affected by the multiplicity of causes, and it is not possible to study effects of each of these factors separately. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ to study the effects of each of these factors separately because we do under other experimental methods, and due to this limitation in the statistical methods, the conclusions derived are not perfectly accurate. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದೇನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ accurate ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is another the limitation of statistics. Statistical laws are true only on an average, and statistics can be misused by ignorant and wrongly motivated persons. So this is another the limitation or the drawback of the limit statistics. And here statistical the data can be misused by ignorant or wrongly motivated persons. So statistical methods ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ಸೊ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಒಂದು ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. So in order to give misleading results, so therefore statistics is liable to be misrepresented if conclusions are based on incomplete information. So a good example for this, it is a example is a survey made some years ago, which reported that 33% of the girls students at John Hopkins University had married university teachers. The fact was that university had only 3 girl students at that time, and one of them married a teacher.
this limitation of statistics is implied in the saying statistics must always be handled by experts. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ can be quoted for this limitation of statistics. ಸೊ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, the reported that report says that 33% of the girl students at John Hopkins University, ಜಾನ್ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 33% ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಬರೀ 3. ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ತಪ್ಪನ್ನು ತಿಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ that must be handled by experts. And some errors are possible in statistical decisions. So statistical decisions ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಪ್ಪುಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಎರರ್ಸ್. ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಎನ್ ಎರರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಆದರೆ ಆ ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ, ಎನ್ ಎರರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಮಿಟೆಡ್, ಎರರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎರರನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ನಾವು statistics does not reveal the entire story. So this is what another the limitation of statistics, which means that statistics does not reveal the entire story. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು, ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅದು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿವೀಲ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡರ್ ಆಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಅದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡರ್ ಆಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉದ್ಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್, ಅದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಕಲ್ಚರ್, ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಹಿಸ್ಟರಿ, ಫಿಲಾಸಫಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಿಂದಾಗಿ, ರಿಲಿಜಿಯನಿಂದಾಗಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಕಲ್ಚರ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಿಸ್ಟರಿ, ಚರಿತ್ರೆ, ಫಿಲಾಸಫಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ
ಒಂದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಹುಡ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ದೀಸ್ ಇನ್ these are influenced, they may be concerned with these aspects: culture, religion, history, philosophy, character, ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ದಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಸ್ ಫಾರ್ inequalities of income cannot be explained by statistical techniques alone, because cause for inequalities of income, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರಮಾನ ಅದು ಏರುಪೇರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ದಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. Inequality of income among all the people, that cannot be explained by statistical techniques alone. It has much to do with various other reasons. And uniformity and homogeneity of the data. So this is another the type of uh, limitations of statistics. And here it is essential that data must have the quality of uniformity and homogeneity. Uniformity and homogeneity of data, and heterogeneous data are not capable and comparable. So for example, that would be meaningless to compare heights of men with heights of trees, because these figures are of heterogeneous character. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್. ಒಬ್ಬ ಹೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೈಟನ್ನು ಒಂದು ಮರದ ಹೈಟ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ವಿತ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. And statistics cannot prove anything. Statistics cannot prove, it does not prove anything. So some statistical investigators and statisticians claim that statistics can prove anything. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಮರೈಸಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ which prepares ground for logical inference. And it is important that inference must be drawn in the appropriate surroundings, which may be personal, political, and social. So therefore we say that statistics cannot prove uh, anything, cannot prove anything. uh, the limitation of
we say that the limitation of one of the limitation of statistics is that statistics cannot prove ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ it proves only in a quantitative phenomenon, and it does not consider and it does not study and proves prove with respect to the qualitative aspects. Qualitative means honesty, beauty, sincerity, ಅವುಗಳನ್ನು ಅದು ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. And statistics is only one of the methods of studying problem. Statistics ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ one method. It's only one of the methods of studying problem. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ complete solution of the problems, because problems are to be studied taking the background of the countries, like culture, philosophy, religion, etc., into consideration. So, thus, statistical study should be supplemented by other evidences. One statistics ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, this is only one of the methods of studying problem ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, and it does not provide complete solution of the problems. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಕಲ್ಚರಿಂದ, ಫಿಲಾಸಫಿಯಿಂದ, ರಿಲಿಜಿಯನಿಂದ, ಏನು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳಿಂದಾಗಿ, ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಹುಡುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ does not provide complete solution of the problems, because problems are to be studied taking the background of the country's culture, philosophy, religion, etc. Now statistics is liable to be misused. ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಬಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್. So this is another the important the drawback or the limitation of statistics. The most significant limitation of statistics is that it must be used by experts. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಬಳಸಬೇಕು, ಯಾರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೈದರ್ proves or disproves anything. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಟೂಲ್ ವಿಚ್ ಇಫ್ ರೈಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇ ಪ್ರೂವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟೂಲ್, ಒಂದು ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೆಥಡ್, ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ರೈಟ್ಲಿ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ದಟ್ ಮೇ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ. ಅದು ಏನಾದ್ರು ಇಫ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಬಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಮೇಚರ್ಸ್, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, unscrupulous people for personal selfish motives. ಏನು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಅಮೇಚರ್ಸ್, ಅನ್ಸ್ಕ್ರೂಪಲಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಮೋಟಿವ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೌಲೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫರ್ನಿಷಸ್ a tool, though imperfect, which is dangerous in the hands of those who don't know its use and deficiencies. ಬೌಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೌಲೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೌಲೆ, ಈ says that statistics only furnishes a tool, though imperfect, ಒಂದು ಟೂಲನ್ನು ಅದು ಫರ್ನಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, which is dangerous in the hands of those who don't know
who do not know its use and deficiencies. ಅದರ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ದಟ್ಸ್ ಡೇಂಜರ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್. ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದೇರ್ themselves only. And similarly in the words of W.I. King, statistics is like clay of which you can make a god or a devil as you please. So similarly in the hands of W.I. King, W.I. King prakara, and according to, and in the words of W.I. King, so according to him, statistics means statistics uh, is like a clay of which we can make a god or a devil as you please. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಜೆಡಿ ಮಣ್ಣು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದರ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಗಾಡ್, ದೇವರನ್ನ, ಗಾಡನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಣ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೆವಿಲನ್ನು ಕೂಡ ಆದರೂ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಅನದರ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಬೈ W.I. King is that science of statistics is a useful servant. Statistics, so according to W.I. King, he says that about statistics, that science of statistics is a useful servant. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅದು, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದೋಸ್ ಹೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸ್. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So therefore statistics is of a most the useful thing that can be used, that is to be, and that can be used in proper manner. And this is, and statistics is most the useful the thing, tool, method, tool, and technique which can be used in proper manner. And it's plays an important the role in all the departments, segments, and even even the government can also be used the statistics because of framing the various the policies and schemes for the development of the economy and welfare of the society. So therefore statistics is of a great use. These are some of the limitations of statistics.